இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்த டாக்டர் நிர்மலாவோட ரெண்டாவது டாக்டர். She had a great scholarly school period, and she graduated from MMC, prestigious MMC, and MD from Kasturba Medical College, Bangalore. And she specialized in IVF, in vitro fertilization. She is a fellow in that. So then she has already 32 years in government service. She is in the government service from the start. And mandatory first 5 years village service பண்ணணும். Although she has done a great service, village immunization, child care, women care, இதெல்லாம் she has done well. And achievements வந்து she is a teacher for examiner for graduates, postgraduates, and National Academy of Medical Sciences. இதுக்கெல்லாம் மேலே என்னென்னா இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்குது. அது எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது, சைனா எல்லா இடத்துலையும் மெடிக்கல் கவுன்சில். அதில் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் டாக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டாக்டர் தே லுக் ஆஃப்டர் ஆல் த ஹெல்த் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அந்த ஐஎம்சியோட அப்சர்வர். That probably is the best achievement she had. She has in her name many publications, many awards. So she is here. She has come down. She has consented to come down here. So kindly make use of her knowledge and experience. Ask her so many questions. She is ready to answer all your questions. Dr. Anandhi, please. Thank you very much, sir, for that kind words. Yeah, it's my honor and privilege to be here, part of your company here in this nursing home. So where my mother made her fulfillment practice here. So even if she is left, she will run and come away here. Only due to her age and physical ailments, we have put a restriction for her. If not, she would run here and come. I am very sure. So with that, and I dedicate my profession and my practice to my mother, who is all for me and who has brought me up to this big stage. So நான் இப்போ வந்து பேராசிரியராக எக்மோர் மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன், which is attached to மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். வேறு இந்த மகளியல் துறை, மகப்பேறு மற்றும் மகளியல் துறை, ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜி. ஸோ நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர், ப்ளஸ் நிறைய இன்ஸ்பெக்ஷன் போடுறது, இந்த நேஷ்னல் போர்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலுக்கு எல்லாமே இன்ஸ்பெக்ஷன் போய் காலேஜஸ் போய் அப்சர்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, அப்படி தகுதி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி. அதை தவிர வேரியஸ் மாநிலங்கள், இந்தியா பூரா நிறைய மாநிலங்களுக்கு எக்ஸாமினராக போயிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் மை ப்ரிவிலேஜ். அதனால் நான் இப்போ தற்போது வந்து இப்போ நமக்கு வந்துட்டு எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டலில் கவர்மெண்ட் மூலமாக இந்த ஐவிஎஃப் சென்டர் சேங்ஷன் ஆகிருக்கு. போன சட்டசபையிலேயே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அறிவிச்சிருக்காரு. ஸோ மதுரையும் மெட்ராஸில் இந்த எழும்பூர் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அதில் நான் இப்போ வரத்துக்கான எல்லா சேங்ஷன் ப்ரப்போசல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ அதை வச்சு அங்கே பில்டப் பண்ண போகிறாங்க. ஆனால் இப்போ முதல் லெவலில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை எடுத்து நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன். ஸோ ஹஸ்பண்டோட விந்து அணுக்களை எடுத்து லேடிஸுக்கு போட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு லெவல். ஸோ நம்ம எழும்பூர் ஹாஸ்பிட்டலே இப்போ பண்ணுறோம். ஸோ இலவசமாக தான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்தடுத்த லெவல் வரணும். ஸோ அதுக்கு எல்லா ப்ரப்போசல் சேங்ஷன்லாம் ஆகி மேபி இன் 2 or 3 years அது எல்லாமே வந்துடும். ஸோ அப்போது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஐவிஎஃப் சென்டர் ஆகிடும். ஸோ கவர்மெண்ட்டில், ஏன்னா இப்போவும் நிறையா பேர் நிறையா சென்டர்ஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே மேற்கொண்டு காசு செலவழிக்க முடியலன்னு இப்போவே நிறையா பேர் வந்திருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் இப்போவே ஒரு ரெஜிஸ்டர்லாம் போட்டு அவங்கள புக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ பிற்காலத்தில் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ நான் அந்த இது பண்ணுறேன். ஸோ அதை தவிர மகப்பேறு மருத்துவம் மற்றும் மகளியல் நோய்கள். ஸோ இந்த மகளியல் நோய் வரும்போது ஆரம்பத்துலேருந்து அதான் நான் சொன்னேன்,
பொண்ணாக பிறந்த அப்புறம் வயசுக்கு வந்தாலும் ப்ராப்ளம், வயசுக்கு வரலைனாலும் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி தீட்டு நின்னாலும் ப்ராப்ளம், தீட்டு நிற்கலைனாலும் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி கரு உற்றாலும் ப்ராப்ளம், வேண்டாத சமயத்தில் கரு இல்லைனாலும் ப்ராப்ளம். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு திஸ் வில் பி ஆப்ட் சப்ஜெக்ட். இந்த மகளியல் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவம் தான் ஒரு லேடிஸை ஒரு ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா காலகட்டத்துக்கும். ஸோ எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது எங்கள் அம்மா. ஸோ எங்கள் அம்மாவை பார்த்து தான் நான் வந்துட்டு அந்த எம்டி ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸாக எங்கள் அம்மா தான் என்னை சேர்த்து விட்டாங்க மேங்களூர் மணிப்பாலில். ஸோ ஐ டுக் இட் ஆஸ் அ பேஷன் ஆஃப் மை லைஃப் டு சர்வ் ஃபார் த உமன். தேங்க்யூ. ஸோ வி வில் ஹாவ் அ ஓப்பன். அதுதான் என்கிட்ட கேட்டபோது, சுபா கேட்டபோது கிளாஸ் எல்லாம் நான் எடுக்கல, பட் நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஐ கேன் டேக் அப் த கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ வி வில் ஹாவ் அ ஓப்பன் ஃபாரம். நம்ம எதுனாலும் டிஸ்கஸ் இன்னும் அந்த இது வரலை. ஆக்சுவலாக இந்த டயக்னோஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரோ லேப்புன்ட்டு போடுறோம். இப்போ அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் அடைச்சிட்ருக்கு, அந்த ஹிஸ்டோசல்ஃபிங்கோகிராம் பார்த்து இதுன்னா அது வந்து நோ வி ஆர் கவரிங் இன் தட் காப்பீட்டு திட்டம். பட் மேபி இந்த ஐவிஎஃப் எல்லாம் வந்தால் இட் வில் பி கவர்டு இன் தட். தட்ஸ் வாட். அண்ட் ஐ திங்க் இட் வில் பி ஈவன் அ சேலஞ்சிங் ஃபார் த கவர்மெண்ட். ஏன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரெக்கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரெக்கரண்ட் இது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சிசேரியன் ஒருத்தங்க இது ப்ரெக்னென்ட் ஆகி சிசேரியன் பண்ணிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ளீடிங் ப்ராப்ளமோ இல்லை கட்டி ப்ராப்ளம்னா யூட்ரஸை எடுத்துட்டு ஹிஸ்டெக்டமி பண்ணிட்டா முடிஞ்சுது ப்ராப்ளம். பட் இங்கே வி கேனாட் ப்ரெடிக்ட் யாருக்கு எந்த சைக்கிளில் கிளிக் ஆகும், எப்படி கிளிக் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. கிளிக் ஆன அப்புறமும் அந்த கருவை வளர்க்குறதும் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈவன் ஃபார் த கவர்மெண்ட். அதனால் தே ஷுட் ஃபைண்ட் சம் அதர் மீன்ஸ் அண்ட் வேஸ் ஆல்சோ. இல்லை, மதுரை இஸ் ஆல்சோ சாங்ஷன்ட். மதுரை ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் இது. So just now they have allotted the building, has been identified. So on the 4th floor in the Mudaliyar block ன்ட்டு இருக்கு. ஸோ தட் அதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நிறைய நம்ம சரி பண்ணோம். ஐவிஎஃப் லேப், ஐவிஎஃப் தியேட்டர், அப்புறம் எல்லாம் செமன் ப்ரிப்ரேஷன், எவ்ரி திங் நீட்ஸ் டு பி வெரி ஸ்டிரைல், மைக்ரீம், so many things are there. And hope some other organizations also should join, and they should also NGOs should contribute. ஏன்னா it's not going to be a one-time investment இல்லையா. அன்டில் அவங்க திருப்பி அவங்க ப்ரெக்னென்சி பாசிட்டிவ் வரலும் மேபி a person might need 2 or 3 times also. ஆமாம் ஆமாம். இது ஈவன் டில் த இக்ஸின்றது, ஐவிஎஃப்ன்றது இப்படி அணுக்கள், இது லாஸ்ட் எக்ஸின்றது அந்த ஸ்பெர்மோட ஹெட்டை ஒண்டி எடுத்து அந்த ஓவம் உள்ள போடுற லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். I have got patients who have finished that last stage also, still not succeeded, but they have been sent here. அதுதான். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது பிரகாரம் இன்னும் அவங்க அந்த ஏஜ் லிமிட்டை வைக்கவே இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு சமீபத்தில் ஒரு மாதம் முன்னால் 56 வயசு ஒருத்தங்க எங்கேயோ பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகி ப்ரெக்னென்ட் ஆகி வந்து இங்கே நாங்கள் இது ஆப்ரேஷன் பண்ணி பாப்பா எடுத்தோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட் இன் த ஏஆர்டி. ஹியர் ஆல்சோ ஐ ஹவ் காட் அ லிஸ்ட் who come for daily treatment. இப்போ எங்களோட ஓபிக்கு வர்றதுலேயே 46 years plus also I have got patients who come for infertility treatment. அதனால் 40 இயர்ஸ்க்கு மேலேயே நிறையா பேர், இதில் 45 தாண்டியும் I have got a list. இருக்கு, பிகாஸ் அந்த ஓவமோட இது இருக்கு இல்லையா.
So we see on the ovum or the ovarian reserve, what we see as the ovarian reserve, as the day goes on, it becomes down. So that we monitor by that anti-Mullerian hormone and the AMH. அதே மாதிரி ஜென்ஸுக்கும் அந்த வயசு ஆக ஆக அந்த ஸ்பெர்மோட குவாலிட்டி, ஸ்பெர்மோட கான்சன்ட்ரேஷன், எவ்ரி திங் கம்ஸ் டவுன். ஏஎம்ஹெச் லெவல் என்ன இருந்தால் கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஈஸியாக இருக்கும் மேம்? இல்லை ஏஎம்ஹெச் லெவல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏஜ் ஆஃப் த பேஷண்ட். இப்போ 20-25 இயர்ஸு கீழேன்னா ஏஎம்ஹெச் லெவல் பிலோ 1 இருந்தால் கொஞ்சம் லெஸர் இது. But as the age advances, still more it becomes naturally low when the ovarian reserve is becoming low. So at ஒரு single pointல நம்ம ஏஎம்ஹெச்சை வச்சு ஒண்டி அவங்களோட ஃபர்டிலிட்டி அசஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ டே 2 வந்து அவங்களுக்கு ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஏஎம்ஹெச்சு எல்லாமே அப்படி எல்லாம் ஒன்றா, அப்புறம் எஃப்எஸ்ஹெச், எல்ஹெச் ஹார்மோன் எல்லாமே ஒன்றா பார்க்கணும். ஒரு சிங்கிள் என்டிட்டியாக நம்ம எடுக்கிறது இல்லை ஏஎம்ஹெச் போய் ஃபர்டிலிட்டிக்கு. 7 இருக்கு ஏஎம்ஹெச் லெவல், அது ஏஎம்ஹெச் லெவல் 7 இருக்கு, தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இல்லையா? 7 லிட்டில் ஆன் த ஹையர் சைட் தான் சொல்லுவான். பட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏஜ் ஆஃப் த பேஷண்ட். அவங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்குது, ஃபாலிகுலர் கவுண்ட், அந்த பிசிஓடி ஏதாவது இருக்கா, அவங்களுக்கு அந்த டே 2ல் வந்து அந்த ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட்டு பண்ணி அதை வந்து அந்த ஏஎம்ஹெச்சோட கோரிலேட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஏஜ் பண்ணது தான் 7. அது யுவர் ஏஜ் 39 இயர்ஸ். ஐவிஎஃப் போடலான்னு ஐடியா இருக்கு, அதுக்காக தான் கேட்குறேன். பிசிஓடியும் இருக்கு எனக்கு. பிசிஓடி இப்போ எவ்வளோ நாளா இருக்கு? அது ரொம்ப வருஷமா இருக்கு மேம் எனக்கு. ஸோ ஹவு யூ ஆர் கெட்டிங் ட்ரீட்டட் உங்களோட பிசிஓடி? நான் அதுக்கு வந்து இர்ரெகுலர் மென்சஸ் தான் இருந்துட்டு இருக்கு. லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் பண்ணீங்க? பண்ணாலும் திருப்பி கெயின் ஆயிடுது, பண்றதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கு மேம். நடுவில் கொஞ்சம் குறைச்சி ஏறிட்டு இப்படியே தான் ஃப்ளக்சுவேஷனாக இருக்கு. கொஞ்சம் குறைக்கணும், இந்த 1 மந்த்ல குறைச்சிட்டு சிவியராக குறைச்சிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஐடியா இருக்கு. குறைக்கணும். சரி, அந்த குறைக்கணும் வந்து should mainly come in waist circumference should come down in your overall, and overall weight you should at least have a loss of 5 to 10% of the original weight you should lose. ஆமாவா? 39 இயர்ஸில் ஏஎம்ஹெச் 7ன்னா கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் இருக்கு. அப்போ உங்களோட டே 2 ஃபாலிக்கல் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட் நிச்சயமாக 7க்கு மேலே தான் இருக்கும், 7 to 10 இருக்கும். இது செகண்ட் டே பண்ணது தான் மேம். இது இல்லை ஃபாலிக்கல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னாங்க, ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட்டு அது பார்க்கணும் நீங்கள். பட் நீங்கள் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின்ட்டு அந்த மற்ற நாளில் சொன்னோம். மற்ற நாளில் அந்த நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிறத தான் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின்றோம். அதை டே 2 ஃபாலிக்கலில் கவுண்ட் பண்ணும் போது அது ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். எனக்கு என்னென்னா, நீங்கள் இப்போ ஐவிஎஃப்க்கு போகணுன்னு நினச்சா கூட நீங்கள் தயவுசெய்து அந்த 5 to 10% வெயிட் லாஸாக அச்சீவ் பண்ணுங்கள், வெயிஸ்ட் ரிடக்ஷனை அச்சீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் ஐவிஎஃப் கன்செப்ஷனுக்கு கூட நீங்கள் அந்த ஏஎம்ஹெச், அந்த ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட்டு எல்லாமே நல்லா இதுவாகி உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓவலேஷன் வரணும் இல்லையா? ஒன்ஸ் ஐ ட்ரைட் ஐயுஐ மேம், அது வந்து 20th டே பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு. அப்போ அவங்க ஒரு டேப்லெட் தான் கொடுத்தாங்க, அதில் எக் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ரப்ச்சருக்கு மட்டும் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க. அது கொஞ்சம் நார்மலாக தான் போச்சு. நிறைய அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 3 kg 1 மந்த்ல கெயின் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் அந்த இன்ஜெக்ஷன் மாத்திரையெல்லாம் ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது உங்கள் வெயிட் கெயினுக்கு. ஒரு பர்சனல் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் வெயிட் கெயின். ஆமாம், இல்லை இன்னைக்கு வந்து தேர் ஆர் சோ மெனி அதர் மெத்தட்ஸ் ஃபார் வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராம்ஸு நிறையா இருக்குது. டயட்ஸ்லேயே தேர் ஆர், அண்ட் தேர் இஸ் பீன் அ குட் ரிசல்ட் வித் த இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங். அந்த இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்குது. அதை தவிர யூ ஹவ் காட் மெக்கானிக்கல் வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் விச் ஹவ் பீன் அடாப்டட் இன் மெனி சென்டர்ஸ் இருக்குது. பட் ஓவரால்
எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் நம்மளோட மனித மனம்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், நம்மளோட பாலிசி. பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு see, even if you want to try உங்களுக்கு ஐவிஎஃப்க்கு போனோன்னா கூட நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணும். See, implantation வந்தப்புறம் you should carry over your pregnancy for the next 9 months. அதுக்கு கூட இப்போ நீங்கள் பண்ணுற weight loss might be helpful. ஏன்னா all the hormones will change if your weight loss is not adapted. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஐவிஎஃப் போகிறதா இருந்தால் கூட ஒரு 6 months நல்ல வெயிட் லாஸ் பண்ணுங்க. You can try, you have to combine diet and exercise. And இப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக நிறைய centers are there, more safer things are there. You have to find out which is the safe way of slimming down, which will be a constant process. நீங்கள் இப்போ சொல்கிற மாதிரி அப்போதைக்கு வெயிட் இறங்கிட்டு திருப்பி விட்ட உடனே வெயிட் ஏறிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி யூ கேன் ஸ்டில், ஐ கேன் கைட் யூ. நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் ஃபார், ஏன்னா 39-40 இயர்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு இட்ஸ் பெட்டர் இஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி டிசைடட் ஃபார் ஐவிஎஃப், யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் இட். பட் பிஃபோர் தட் உங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் தயார் செஞ்சுக்கோங்க, அப்போ நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ரேட்ஸ் வரும். எஸ் மேம், இந்த ஒரு 2 monthsல குறைச்சிட்டு போகலாம். ஆமாம். So I can help you how to bring it down. Thank you so You much. have to bring it down. Thank you. Very good. Yeah. Ma'am, as நீங்க அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது you were talking about PCOD for how long. So PCOD ஓட duration, does it really matters? இப்போ என்ன teenagers, adolescents-கே வந்து diagnose பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ்லேயே கரெக்ட் பண்ணும் போது இந்த fertility issues, infertilityன்ற இது நிச்சயமாக இருக்கு. அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும் போதே தயவுசெய்து வந்துருங்க கன்சல்டேஷனுக்குன்னு. ஆஃப்டர் மேரேஜ் டு கம், இட் இஸ் போத் டெலிகேட் ஃபார் த பேஷண்ட் அண்ட் ஃபார் த டாக்டர் ஆல்சோ. I think right from the school, we are also doing some through our organizations in the adolescents. We are sensitizing them with the obesity, you should avoid that junk foods and everything. And again the role of parents also come. Whether இது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கான்னு, how many of the parents they don't even track the girl children's menstruation also, இல்லையா? I think anything should be addressed at an earlier stage. So அதனால தான் right from the beginning, not the duration of a PCOS இல்லை. It is very difficult to treat the PCOS. So you have to impart so many things. It is a diet, then it's first and foremost is lifestyle modification, which includes both diet and exercise. Then only comes the drugs. The drugs mainly, when there is irregular menstruation, we add on the drug, and if there are features of the hirsutism இருந்தால் அப்போ we might add some anti-androgenic drugs. But everything starts with the diet and exercise. For on the early stage, any basic test, of course, menstrual cycle should be monitored. Besides, ஏதாவது basic test or thyroid, TSH count or hemoglobin, does it matter? Actually, see, as a well-being, நம்ம வந்துட்டு இப்போ now that early menarche, இப்போ கேர்ள் சைல்டு வயசுக்கு வர்றது இப்போ it has come to 9 and 10 years. ஸோ அந்த இதில் இஃப் யூ திங்க் ஆஸ் அ பேரண்ட் ஒரு ஒபிசிட்டி இருக்குன்னா, இட் இஸ் பெட்டர் யூ டேக் த சைல்டு டு த கைனகாலஜிஸ்ட் ஆர் த பீடியாட்ரிஷியன். யா, மேபி இஃப் யூ கெனாட் டெல் தேர், by sitting in this chair I can tell so many things. ஆமாவா? அந்த சின்ன வயசு குழந்தைய கூட கொஞ்சம் சொல்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நீங்கள் சொன்னால் அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியாது, பட் நான் டாக்டராக சொன்னால் கொஞ்சம் கேட்டுக்கும். அதனால் I take upper hand to tell. Then we encourage them. So we can tell with the diet and exercise as a first thing. Then
if still some irregularity is there, if the patient is looking very anemic, ரொம்ப ஒபேஸாக இருக்குது, இல்லை ஒரு நெக்கு ஒரு ஸ்வெல்லிங் மாதிரி இருக்குது, we anticipate some hypothyroidism or something, then slowly only we can do. So we don't fix a line for that young adult வந்துட்டு உடனே நம்ம எல்லாத்தையும் பம்பார்ட் பண்ணி பண்ணுறதில்ல. We take them even day before yesterday, ஒரு 11 years girl they brought, 6th standard exam. Tomorrow morning the exam is starting. Today they brought the younger fellow to my husband for URI. அப்போ வந்து அந்த பொண்ணையும் கூப்பிட்டு வந்து உட்காந்து, அப்போ எந்த கிளாஸ்ன்னா, பிகாஸ் திஸ் இஸ் March and April, I didn't want to hit with the children who is going for the examination. They said tomorrow morning is the exam. I said no, you cannot. நீங்கள் இருமல் சளின்னு பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட you can take the child on the day before the exam, but not to a gynecologist. அவன் நாளைக்கு போய் அவன் பரிச்சயப்படுறதே பெரிய வேலை, இதில் முந்தின நாள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட வேற வந்து எதையாவது காமிச்சிடாதீங்க. ஜஸ்ட் ஐ கேவ் ஹர் deworming tablet and I put her on a syrup, iron syrup. I said, when will your exam get over? March 31st. Then I said, you bring her on April 1st. அது மாதிரி அந்த அந்த ஒரு அடலசன்ட் ஏஜை வந்து டேக்கிள் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ எடுத்த உடனேயும் நம்ம எல்லா டெஸ்ட்டும் சொல்ல முடியாது. We have to go with so most of the time it is only obesity, இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீமாக malnutrition. ஸோ அந்த நியூட்ரிஷன் பார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரலாக ஒரு டிவர்மிங்கு, ஒரு அனீமியா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஒரு டயட்டில் ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் தென் ஐ எஜுகேட் த மதர்ஸ் டு மெயின்டைன் அ menstrual calendar. அந்த அம்மாட்ட கேட்டால் எல்லாத்தையும் அந்த பொண்ணியை கிட்ட அந்த பட் தட் 6th standard girl was very smart enough to tell about her periods. In fact, she is having a longer menstruation of 10 days along. But the mother was not telling. Then I said, the mother, நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஏஜில் it is atrocious to ask that 6th standard girl. I said the mother should be educated to maintain a menstrual calendar. ஸோ வென் த பீரியட் அக்கர்ஸு, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பேட்ஸ் மாற்றுறாங்க, எவ்வளோ நாளைக்கு மென்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்குதுன்னு, ஐ திங்க் த மதர் ஷுட் கோ ஆன் வித் தட். அண்ட் தென் வி வில் மீட் ஆன் த செகண்ட் செட்டிங் ஆர் த தேர்ட் செட்டிங். இஃப் ஸ்டில் வித் திஸ் பேசிக் இது menstrual irregularity is not controlled, then we move on to the next step of blood test. Maybe if we suspect hypothyroidism, most of the time hypothyroidism is the culprit, not the hyperthyroidism. So hypothyroid இருந்தால் தைராய்டை பார்த்துக்கலாம். And I will take as the last line to take a ultrasound to find out whether there is polycystic ovaries. ஸோ அதனால் அடலசென்ட்டில் வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்டெப் வைஸ் மேனேஜ்மெண்ட். We don't want to bombard with the blood test at the first setup. பட் இதுவே நெக்ஸ்ட் குரூப்புக்கு போயிடுச்சுன்னா, ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பு 20 இயர்ஸ்னால் மாப்பிள்ளை பார்க்கணும், கல்யாணம் பண்ணணும். தென் ஐ வில் டெல் 11th 12th வரும்போது, 12th முடித்தோன்னே ஐ வில் டெல் ஆஃப்டர் 12th எக்ஸாம் யூ கம் பிஃபோர் கோயிங் டு த காலேஜ். ஏன்னா அப்போ வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு டிசைட் ஃபார் த ஃப்யூச்சர். ஸோ தட் டைம் யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஸ்டார்ட் வித் த பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் and with a routine ultrasound. So as the age group differs, we also try to modulate our treatment or investigations. Thank you, ma'am. Thanks for the detailed explanation. இப்போ ஒரு query, you can sit where you want. Fine. Yeah, you sit. Is there a prevalence of this infertility issue in a late marriage? Na அது அப்படிதான் reproductive natural reproduction இருக்காது. It's only we have to seek. Why the late marriage is that first because of that ovarian reserve, decrease in the ovarian reserve. So அதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டராக தான் அந்த AMH பண்ண சொல்கிறோம். So there is some correlation. So as the age advances, the number of oocytes which is available becomes a decrease. So after 30 years,
it decreases, and after 40 years, all the more. So, as the age advances, the number of oocytes which is available for the pickup might become low. ஸோ அதனால் ஒன் திங். ரெண்டாவது டாலரன்ஸ் கெப்பாசிட்டி அண்டு டெலிவரிக்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நார்மல் லேபரை தாங்குவாங்களான்னே தெரியாது in that age group and the age advances. So all their mind flexibility and body flexibility alters. And so also for the male partner. So as the male partner's age also increases, the sperm quality decreases. Not only the sperm quantity. இப்போ நமக்கு லேடிஸ்க்கு எப்படி அந்த ஊசைட்டோட இது இருக்கோ அது மாதிரி அவங்களுக்கும் அந்த தாக்கம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஜென்ஸுக்கான ஊசை அந்த ஸ்பெர்மோட குவாலிட்டி அண்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் த கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஸோ அதனால தான் கொஞ்சமாவது அட்வான்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் யோசனையை இது பண்ணுங்கன்னு you have to do. Okay, ma'am. Thank you. இது வந்து ஒரு as you say prevalence or no, I have noticed like who are undergoing after marriage 10 years of their marriage, then they try this infertility treatment, unable to go on a natural reproduction. So in the infertility, does it always end up with twin babies? Is it does it always end up with twins? Twins? Yes. No, it depends on the drug what is used for that ovulation induction. So now we have got the two types of drugs, mainly what we use as the letrozole, but that only favors a monofollicular development. But the use of clomiphene citrate is another drug which enhances multiple follicles are produced. So with clomiphene, there is more chance for a multiple pregnancy. But then when they go for a IVF itself, then the embryo transfer, the rules, ART rules even allows up to 7 embryo transfers at one sitting. So because of those things, maybe there is a hike in the multiple pregnancy. Now we are delivering even triplets, 2.1, 2.2, 2.4 kg into. We have got so many live pregnancies with a good outcome of triplets also. So survival rate, ma'am? Triplets also it is good. Only thing the termination. See, for a normal pregnancy, the maturity comes after 37 completed weeks. So even if you want to induce for any purpose, so after that only we do. But if it is a twin pregnancy, we try to, before, just at the onset of 37, 36 to 37, if there is no other comorbids in the patient. But when it comes to triplets, even at 34 weeks plus, we have to terminate the pregnancy. So the more we leave that, there might be a fetal death or anything. So that is the difference between, so far, twins and triplets have become very common. But still in our country, I don't know, in our part of Chennai, quadruplets is very rare. But if it is diagnosed before also, we offer the offer a question to the patient herself whether she wants a twins or a triplets. If there is a multiple pregnancy as formed, then we tell the chances of carryover of the pregnancy in the twins is much better than a triplets. And if it is going to be a quadruplets, we don't know which baby is going to go for a wastage. So we will offer the question to the and the patient's wish. So we encourage, at least we stop with the twins and triplets. Quadrupletsக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அப்புறம் எதுவுமே நிற்காம போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. So we don't want a pregnancy wastage there. Okay, thank you. இப்போ there's lot of centers mushrooming everywhere. I mean almost it's flooded in the city. So இப்போ peopleோட mindsetல there's lot of confusion about how to choose the center, no, which should be the guiding factor. If they are planning for their no.
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இஸ் தேர் எனி வேஸ் பை விச் யூ செலக்ட் அன் இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் ஃபார் தியர் There ட்ரீட்மெண்ட்? is no center. Whether for your dental surgery can you select a center? You have got various these things. You go with the periodontitis and the other like that. But when it comes to IVF, no, it only depends on the weight of your purse, I think. So we cannot delineate because the ART rules are there. The central government has nowadays fixed a very tough rules. But we don't know which center is following which type of this thing. But last it hits at the purse of the patient only. That's why if it comes on the government side, we will have most of the opposition from the private sector. I don't know. It's going to be a major problem for the private sectors. இந்த ஐவிஎஃப் ப்ரொசீஜர் சேஃபா மேம்? இதால பேபிக்கும் மதருக்கும் பின்னாடி ஏதாவது ப்ராப்ளம், ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா மேம்? சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு நிறையா ஹார்மோன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் அது எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் இருக்கும். பேபிக்கு இருக்கிறதா இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல. உங்களுக்கு அந்த பேபி நல்ல ஃபார்மில் வரும், அதை நீங்கள் கேரி ஓவர் பண்ணி வரணும். பட் அம்மாவுக்கு இப்போ அவ்வளோ ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதில் கொஞ்சம் ஹார்மோன்ஸுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும். மோஸ்ட்லி இந்த போன் தேய்மானம், எலும்பு தேய்மானம் நான் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கேன். ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னென்சி எடுத்து அந்த ஹார்மோன்ஸு அவனை திருப்பி கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் அதெல்லாம் கூட வரும். பட் அதை நான் எங்கள் இது பண்ண போகிறது இல்லை. எப்படி ஐவிஎஃப்க்கு போகும்போது பின்னால் பார்த்துக்கலாம். முன்னால் வர பாப்பா தான் வேணும் இப்போ சொல்லிட்டு யாரும் அதுக்கு பேபி வளர வளர ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை. இது வரைக்கும் அப்படி எதுவும் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் இல்லை. ஐவிஎஃப்ல பிறந்த பாப்பாக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்ட்டு இன்னும் லாங் பேஸ்டு ஸ்டடீஸ் அது நாட் தேர். இல்லைன்னா மேடம் சொல்கிற மாதிரி இப்படி மஷ்ரூம் மாதிரி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு 4 ஐவிஎஃப் சென்டர் வந்திருக்காது. That she'll be more than 40 or 45 years. Not here, in the whole world, because when that programs they used to show. ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு பேப்பரில் படித்தேன் மேம், இந்த குழந்தைங்களுக்கு கேன்சர் வர சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. தெரியல, நான் போயிருக்கேன், நான் ஃபெலோஷிப் அண்ட் இது பண்ண எனக்கு அப்படி யாரும் சொல்லலை. பட் இனிமேல் லாங் டேர்மாக வரணும். ஏன்னா இப்போ தானே நிறையா பேபிஸ் வருது. அந்த பேபிஸில் ரிசர்ச் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி அதை எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக வெளிக்கொண்டு வர்றது பெரிய இதுவாக இருக்கும். ஆனால் அது வர அன்னைக்கு எல்லா ஐவிஎஃப் சென்டரும் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்லை வந்தால் கூட யாரும் வெளியில் விட மாட்டாங்க. ஐவிஎஃப் சென்டர் வீட்டுக்கிட்டக்க செலக்ட் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்குமா, இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாலும் அதனால ஒரு மோஸ்ட் இல்லை, எனக்கு எதுவுமே நான் சொல்லுவேன் வீட்டு கொல்லப்புறத்தில் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது எதுவுமே. ஆமாம், உங்களுக்கு ஒரு டாக்டரோ ஒரு நல்ல வைத்தியம் வேணால் நீங்கள் தான் போகணும். ஆமாவா? அதனால இட் இஸ் நாட் தட் ஃபார் எவ்ரி திங் த மணி மேட்டர்ஸ். And we have got many IVF centers in Chennai where you can rent a flat. They have got apartments and suites and everything. There you can stay back. எவ்வளோ பேர் ஃபாரின்ல இருந்தெல்லாம் வந்து அப்படியே they are staying back. So they have got all those centers have got and அவங்களோட furnished apartments and everything where everything is provided. You have to have, when I was sitting in my clinic, I used to get from ரொம்ப poor patients from down south எல்லாம் என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ ஆகும் செலவு, என்ன பண்ணணும், பண்ணோன்னா நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாமா அப்படின்னு. தட் cannot happen. அவங்க அந்த டவுன் சவுத்லேருந்து வராங்க வில்லேஜஸ்லேருந்துன்னா ஒன்ஸ் அந்த ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்ஸுக்கே ஒரு 2-3 மாதம் தே ஹேவ் டு ப்ரைம் அந்த ப்ரீவியஸ் சைக்கிளே தே வில் இன்டியூஸ் அண்ட் டூ எவ்ரி திங்.
அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் கிளிக் ஆன உடனே அந்த ஃபஸ்ட்டு 12 வீக்ஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அப்போ தே ஹாவ் டு கிவ் ஸோ மெனி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அது வந்து தே கான் ட்ராவல் டவுன் டு தேர் வில்லேஜ் அண்ட் கம் பேக். ஷுவராக தே ஹாவ் டு ஸ்டே பேக். அப்போ they have to say, na, they have to take that hospital centers, centralized apartments, and that is also pretty a high charge. Adu mari, maybe this is very good aspect. I think the government has to even think of this. If the government hospital is starting the IVF center, because it is going to be centered only in Madurai and Madras. So people who come from down south, at least half of them can push on to Madurai, but the upper segment will come to Chennai. Maybe the next the government has to think over it. Providing them the thing to stay back. And on the first 3 months is very crucial. They have to be on the bed rest and the hormone injections kudukano, insert progesterone, insert tablets vekkano. Somebody should be monitoring all the time, and frequent scans has to be done. Everything has to be done. First 3 months. But nadu 3 months is little safer. Again, after the last 3 months becomes very important. 7th month, we don't know when the baby will come out. So preterm labor kum pogama irukano. Again, they should be hospitalized. So it will be so அதனால் நீங்கள் இப்போ ஐவிஎஃப்க்கு போகிறீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உங்களை பார்த்துக்க உங்கள் வீடை பார்த்துக்கலாம் ஆள் செட் பண்ணிடுங்க. டாக்டர், அப்போ நம்ம ரூரல் செட்டப்பில் வந்து இப்போ டவுன் சவுத் சொல்கிறீங்க, தே ஹாவ் டு நெசசர்லி கம் டு த சிட்டி. அங்கே வேறு ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஐவிஎஸ் சென்டர்ஸ்லாம் எதுவுமே நிறையா இருக்கு. ஐ திங்க் இன் சென்னை ஒன்லி இட்ஸ் ஆன் த காம்படிட்டிவ் லெவல். ஐ திங்க் சவுத் சைடில் தே ஹவ் காட் ஸ்டில் விகரஸ் சென்டர்ஸ் ஆர் தேர். பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு கோ. Erode, Salem, Tirupur and all, Coimbatore has got so many centers. All of them are flourishing. சென்னையில் தான் இன்னும் கொஞ்சம் காம்படிஷனாகவே இருக்குது. பட் இன்னும் டவுன் சவுத் நிறைய பேர், நிறைய சென்டர்ஸ் அதர், அண்ட் பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு ஸ்பெண்ட் ஆல்சோ. There's a common, maybe it's for the youngsters, it seems they are not ready to wait. Even after the first year of marriage, they hurrieda vande doctor visit panni, they want to go ahead with they don't want to try natural not methods. Try, it is only the mindset. In fact, I give my advice whenever I give blessings for a couple. I will tell only hurry the first, delay the next. That's but they don't those who listen that, the parents or the in-laws come and thank me very much. டாக்டர் நாங்கள் சொல்ல முடியாதது நீங்கள் ஒரே லைனில் சொல்லி எங்கள் மருமக இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா, எங்கள் பொண்ணு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு they tell. But the mindset of the youngsters has deviated now. Now the marriage age has come to 30 plus, where now their liberalization becomes more. So even that they want to channelize only like rules and regulations. So they don't have, they think if, see, money is not the problem, means IVF. I hate those advertisements coming in the radio and TV channels about the installment. Like you buy a mixie or a fan or a fridge or a TV, they say all the IVF centers also, they advertise for a EMI. That has become, so the younger generation has thought, like buying mixie or fridge, you apply for a loan or a EMI, you can go in for IVF. They think it is very easy with IVF. The first thing when I went and studied the IVF fellowship and diploma course, when I came back in my hospital, I had some of them who were really infertile. One clerk was there, one staff nurse was there, one doctor. The first thing when I came after my fellowship and diploma in IVF, I told them, நீங்கள் முதல்ல தயவு செய்து நீங்களாம் நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிடுங்க, அது ரொம்ப உத்தமம்.
இந்த மாதிரி ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சு கன்சீவ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஐ திங்க் இன் தட் ஒன்லி ஒன் கேர்ள் லிசன் தட் கிளர்க் அண்ட் ஷீ இஸ் நவ் 7 months pregnant. The other two didn't listen. I think when I went and read with the course, it is actually very difficult with the IVF conceptions. Right from the beginning. Look at the agony and the stress. இப்போ உங்களுக்கு இப்போவே இவ்வளோ கேள்வி வந்துருதா, அப்புறம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் உள்ளே போனோன்னே எவ்ரி திங் வில் பி எ கொஸ்டின். நேச்சுரல் இஸ் நேச்சுரல். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பிளெஸ் த கப்புள்ஸ் அண்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் த நியூலி வெட் கப்புள்ஸ், see wherever there is a demand, then your tension becomes more. And in the generation, demand இருக்கும் போது they want to oppose. ஆமாவா? So they even think that. So if somebody tells them have a child, they want to go in the opposite way. That's what I have found out with the younger generation. So decently I give this blessing. Hurry the first, delay the next. ஏன் டாக்டர் சொல்கிறீங்கன்னா, இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இப்போ ஒரு வயசாக இருப்பா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ உடனே நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டா அப்பா அம்மாலாம் பார்த்து கொடுப்பா கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் அம்மாக்கெல்லாம் வயசாகிடும், அப்போ அம்மாவுக்கு வயசானோன்னு உனக்கு பார்த்து கொடுக்க முடியாதுன்னு சிம்பிளி ஐ டெல் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்சோ has a soothing effect. But it's very difficult. அதனால் IVF conception is not very easy. Even I encourage the youngsters to go in for a natural type of pregnancy. மேரேஜ் இப்போ ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, என்னென்னத்துக்கோ இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணுன்றாங்க. ஐ வில் சே a basic degree, a basic bachelor degree or a bachelor, some thing in educational course where a girl can stand on her own legs. After that, get married, have a child. Good afternoon, madam. Yeah. A friend of mine who's 30 now, she wants to conceive again, second baby kaga. First baby was a C-section and without any complications. She didn't get her pain, labor pain. She was induced, then it became a C-section. She wants to know if she can conceive and get a vaginal birth. Is there a She possibility? can conceive, all the more there is no tadai for that. But why she didn't conceive for this 3 years? Whether voluntarily she didn't want to have a baby. Yeah. Yeah, so she has adopted some method of temporary She is very contraception. much concerned if that can be a vaginal birth or not. There Because are she chances. don't want a C-section again. She don't want to face that See, complications again. nobody can decide who is going to have a C-section, who is not going to have a C-section. Okay. Why did the first thing she have a C-section? Why? Why she had? It was very See, much a fate. Why she? See, it was not for a maternal cause. It was not for a fetal cause. But there was no progress of labor. Poor thing, some people, some doctor tried for a vaginal delivery, but at some stage, in the way, either some problem would have happened for the mother or some problem would have happened. இல்லை ஒரு முன்ன இப்போ ஒரு திடீர்னு பிபி வந்துருச்சு, போன ப்ரெக்னென்சியில் பிபி இல்லைனாலும் ப்ரெக்னென்சியில் இப்போ பிபி வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னால் ஒரு சிசேரியன், இப்போ பிபி இருக்குது, அதுக்கான வைத்தியம் பண்ணும்போது அப்போ போய் நார்மல் டெலிவரிக்கு விட்றது கஷ்டம். அது மாதிரி இப்போ வெறும் இப்போ முன்னால் சிசேரியன் செக்ஷனு, இப்போ வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பிபி, சுகரு, தைராய்டு, இல்லை அனீமியா, இல்லை ஹார்ட் டிசீஸ், எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. நார்மலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நார்மல் டெலிவரி. ஆனால் யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும், டாக்டரை தேடி கரெக்டாக போடணும். Thank you. எதில் சொல்கிறீங்க? ஃபைனான்ஸில் சொல்கிறீங்களா? நீங்கள் நர்சிங் ஹோம் ஓனர். Women health, see, no, now it has become a policy in the government
where we have to conduct a audit for the முதல் section. So that is called as primary section. So முதல் pregnancy-க்கு பண்ணாலோ இல்லை முன்னால் நார்மல் டெலிவரி ஆகி இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் சிசேரியன் பண்ணால் அதுக்கு பயங்கரமாக ஆடிட் ஆகுது. So even I am in charge of that primary section audit in my hospital, where every case will be audited. The government, not only the government in India, even worldwide, we want to decrease the cesarean section rate. ஏன்னா the morbidity is after that, then the economy of a country. ஸோ இப்போ எங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆகிற செலவும் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு சிசேரியனுக்கும் தெர் இஸ் மச் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஆல் வைஸ். in procuring the suture material and the number of stay in the hospital, the manpower, everything is there. So actually the government wants to decrease the primary section rate. Again, once a cesarean, most of the time it is always a cesarean, many a times it does occur. So the recurrent expenditure and the growth of economy of a country also is affected. So actually, and our present government, they want a very much a decrease in the cesarean primary section rate. But considering the maternal and fetal health, every time we cannot be very strict in not doing a cesarean section. அந்த லாஸ்ட்டு ஒரு மெட்டர்னல் உயிர், ஒரு அம்மாவோட உயிரோ ஒரு குழந்தை உயிருக்குன்னு வரும்போது நிறைய இடத்துல வந்துட்டு வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறோம். பட் எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த சினிமாவில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி எவ்வளோ பேர் இந்த டைமை குறித்து இந்த டைமில் குழந்தை வெளியில் வரணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த இது அவர் ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி மச் அகெயின்ஸ்ட் தட் demand of that cesarean section. அந்த வெறும் அந்த இந்த இதுக்கோசரம் டிமாண்ட் பண்ணி இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இந்த டயத்தில் இந்த பாப்பா. ஸோ நான் முதல்ல எல்லாருக்குமே போய் பசங்க 2 சினிமா பார்க்க சொல்லுவேன். நியூலி வெட் கப்புள்ஸ் அண்ட் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஹாவ் அ சைல்ட் போய் அந்த பசங்க 2 சினிமாவை பார்க்க. இட் டெல்ஸ் அ லாட் ஆஃப் moral things where the time and the mode of delivery does not have an impact. மார்பிடிட்டி ஆமாம், நீங்கள் நார்மல் டெலிவரி ஆகி 48 மணி நேரத்தில் வீட்டில் போய் அவன் நார்மலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாள். நீங்கள் சிசேரியன் பண்ணவுன்னா அந்த ஸ்காரோட 6 மாதம் ஆனாலும் பெட்டை விட்டு எழுந்துக்க மாட்டாளே பொம்பளை. Why should you, as a surgeon, you should tell and send all of us. But அது ஆமாம் ஆமாம், உங்களுக்கு மருமகள் இல்லை. வெயிட் தூக்காத, வெயிட் அதுவும் அந்த காலத்தில் இப்படி கேடுச்சோம். இப்போ வந்து கீழாக இது தான் ஒன்றும் இல்லை. போஸ்ட் நைட்டில் குழந்த பிறந்தப்புறம் நல்லா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க, எல்லாம் தான் சொல்லித்தர்றோம் நம்ம. அந்த அப்டமன் மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெங்தனும், வெயிட் தூக்க வேண்டாம். மேம், ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது இப்போ யங் ஏஜில் வந்து குழந்தை பிறக்கிறது ப்ராப்ளம் இல்லை, ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறீங்க. நேச்சுரல் கன்சீவ் ஆகிறது இப்போது ஆஃப்டர் 35 நியர் டு 40 இருக்கும்போது நேச்சுரல் மெத்தடில் வர்றது பேபியை விட ஐவிஎஃப் பேபி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்குமா? ஏன்னா நேச்சுரல் அப்படி ஹெல்த்தியே கிடையாது. மெட்டர்னல், ஆஸ் த மெட்டர்னல் ஏஜ் இன்க்ரீசஸ் above 32 to 35 years, proven things are there. இந்த டவுன் சிண்ட்ரோம்ன்றது ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ அது ஐவிஎஃப் பாப்பாவில் வராது, நார்மல் டெலிவரி பாப்பாவில் வரும் அப்படின்னலாம் கிடையாது. ஐவிஎஃப்ல சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குமா மேம்? ஏன்னா அவங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் த unless it's going to be a donor ovum and a donor sperm. யாரோ 23 வயசுலேருந்து எடுத்ததாக இருந்தால் பரவாயில்ல. இல்லை மேம், நம்ம 40 வயசுலேருந்து எடுக்கும் போது வாட் எவர் இட் இஸ்,
The genetic material is being passed from the same mother whose age is more. It is not the mode of conception or the mode of delivery is not going to be the matter. இல்லையா உங்கள் மெட்டர்னல் ஏஜ் 35 ப்ளஸில் there are proven things for Down syndrome and so many syndromes are there. So அதனால you need to be careful and you need to do the prenatal testing and இதெல்லாம் இருக்கு. ஸ்பெர்ம் பேங்க் இன்னும் கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் இல்லை, ப்ரைவேட்டில் 1 or 2 places they have got people and that film is there, no? Some Tamil படம் எதுப்பா அரவிந்த் பரணி தமிழ் படம் ஒன்று ஸ்பெர்ம் பேங்க். ஆமாம், அவன் பேர் என்ன? ஹரிஷ் கல்யாண் விவேக் நடிச்சாங்களே அந்த படமா மேம்? என்ன படம் அது? ஹரிஷ் கல்யாண் அந்த இல்லை, there are regular sperm donors. இல்லை அதுக்கு முன்னால் ஒரு படம் வந்தது, அதோட மேரேஜ் சாங் கூட ஹிட் ஆச்சு, அதானே மேம்? அந்த தர்ம பிரபு he'll be தாராள பிரபு ஒரு சினிமா. சார் ஷுட் you should see that movie. You should see where that boy is made as a regular donor, sperm donor. Unmarried boy is made as a regular sperm donor. I don't know, medias are publishing some things. The Mary surrogacy also, that Tamil serials bring out surrogacy in unmarried girls. That is also not correct. But now the rules are going on changing in the air. ரீசன்ட் ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ல போடுறாங்க, ஐவிஎஃப் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ல. இப்போ வந்து எல்லா சென்டர்லயும் வந்து ஃபாலிக்கல் வந்து மெச்சூர் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறாங்கன்னு போட்டிருக்காங்கல்ல மேம்? அவங்க வந்து லெஸ் மெடிகேஷன், காஸ்ட் வைஸும் லெஸ் ஆகுது. இம்மெச்சூர் ஃபாலிக்கல்லே எடுத்து அதுக்கு மெடிகேஷன் கொடுக்குறாங்களாம். இங்கே வந்து அந்த விமனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஃபாலிக்கலுக்கு கொடுக்கும்போது அப்போ எனக்கு வந்து மெடிசன் கம்மியாகுது, அந்த ஃபாலிக்கலுக்கு வெளியில் எடுத்து ஜாஸ்தி மெடிசன் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் சக்ஸஸ் ரேட் மைட் வேரி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சென்டர்ல அதை சொல்லி அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க. சக்ஸஸ் ரேட் மைட் வேரி இல்லையா? இப்போ உங்கள் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதை விட வெளியில் வச்சு வைத்தியம் பண்ணும்போது குவாலிட்டி குவான்டிட்டி எல்லாமே கரெக்டாக சக்ஸஸ் ஆகுமான்னு தெரியாது. பட் இட் நீட்ஸ் இது. ஒரு யூடியூப் கொஸ்டின், டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் and artificial method of conception. Can you types of infertility treatment and artificial method of conception? Can you explain, doctor? Types of infertility treatment na எனக்கு அது புரியல. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஐவிஎஃப்ல, அது மாதிரி கேட்குறாங்க. ஐவிஎஃப்ல அதுதான் ஐவிஎஃப். அந்த ஐவிஎஃப்னா இப்போ ஒரு ஸ்பெர்ம் ஒரு டோனர் ஒரு ஹஸ்பண்ட் செமனோ ஐயுஐன்றது ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன். அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்டோட ஸ்பெர்மை எடுத்து ஸோ அந்த ஒய்ஃபுக்கு அந்த ரெகுலராக மெடிகேஷன்ஸ் கொடுத்து இந்த நாளில் அந்த கருமுட்டையில் வளர வச்சு அந்த கருமுட்டை வெடிக்கிற சமயத்தை கூட we can find it out. அந்த கருமுட்டை வெடிக்கிற சமயத்தில் இந்த ஹஸ்பண்டோட செமனை நம்ம கர்ப்பப்பை வாய் வழியாக கர்ப்பப்பை உள்ளே செலுத்தி அது தானாகவே கிளிக் ஆனோம் அந்த டைமில். அதுக்கு பேர் இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் செமன் பண்ணலாம். இல்லை பேங்க்கு ஸ்பெர்ம் பேங்க்ஸ்லேருந்து டோனர் ஸ்பெர்ம் இஸ் தேர், அதை எடுத்தும் இந்த intrauterine insemination. The second is where the embryos are formed outside. இந்த ஒரு மதர்லேருந்து அவங்களோட ஓவம் அந்த ஊசைட்டு பெண் அந்த கருவை அந்த முட்டை இதுவை எடுத்து ஊசைட்டை எடுத்து அந்த ஸ்பெர்மை வச்சு ரெண்டுத்தையும் சேர விட்டு அதை 2 செல் ஸ்டேஜ் 4 செல் ஆகும்.
அப்புறம் 8 செல் ஆகும். அந்த 8 செல் ஸ்டேஜ் அப்போ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அது எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்பெர்மே கம்மியாக இருக்கிற அவங்களுக்கு வெறும் அந்த ஆக்சுவலாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்பெர்மோட தலை ஒண்டி இருந்தால் போதும் ஒரு கருவை உண்டாக்க. அந்த ஸ்பெர்ம் ஹெட்டை ஒண்டி எடுத்து அந்த ஓவம் உள்ள ஒரு வழியாக உள்ள இன்ஜெக்ஷன் இன்ட்ரோசைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் இக்ஸின்னு ICSIன்னு பேர். ஸோ அப்படி பண்ணியும் கன்சீவ் ஆகுது. Those are the different methods of artificial reproduction. சொல்றாங்கல்ல மேம், அப்படின்னா என்ன மேம்? இக்ஸி இன்சிட் 2 டைப் சொல்றாங்க. அதுதான் அந்த எந்த இடத்துல போய் இது சைட்டோபிளாசம்ல அந்த இந்த லெவலில் அந்த இடத்துல போய் இது பண்ணுறதுக்கு பேர். டாக்டர் இதில் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ்னா இதில் கிரடேஷன்ஸ் இருக்குங்களா? லைக் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் மெத்தட், செகண்ட் லெவல், சரி ஒன்று ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இவ்வளோ நாள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு மெத்தட். எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் தட் எம்பரியோ and the receptivity of the இது uterus. Whether it's going to be donor uterusனா அதான் சரோகேசிமோ இல்லை அந்த மதர்தே ரிசப்டிவிட்டி ஆஃப் த எண்டோமெட்ரியம் பற்றி இப்போ ரொம்ப பேசுகிறாங்க. ஸோ கேவிட்டி நல்லா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசப்டிவிட்டிக்கு இப்போ ஸ்டெம் செல் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க, பிளாஸ்மா ரிச் ப்ரோட்டீன் இது பண்ணி தே ஆர் இன்க்ரீஸிங் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ரிசப்டிவிட்டி. ஸோ ஒன்ஸ் த எம்ப்ரியோ இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு அந்த யூட்ரஸ் உள்ள அதுக்கு அந்த அப்படியே பிடிச்சி கருவை பிடிச்சிக்கிற அந்த கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூட இப்போ நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ கேனாட் டெல் ஃபார் ஹூம் இட் இஸ், பட் த வேரியஸ் சென்டர்ஸ் அண்ட் த மெத்தட்ஸ் இன்ட்ரிகேட் மெத்தட்ஸ், ஸோ தே ஹவ் காட் அ டிஃப்ரெண்ட் சக்ஸஸ் ரேட். பட் we cannot recommend இவங்களுக்கு இந்த இது. ஸோ த இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன். இப்போ இவங்க கேட்குறாங்கன்னா இவங்களுக்கு என்ன கரெக்டாக கிளிக் ஆகுன்றத அவங்கள ஒர்க்கப் பண்ணுற டாக்டருக்கு முன்னாடி தான் தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் டெஃபிஷியன்ட் இன் ஹர் வி டோன்ட் நோ. வெதர் த ஸ்பெர்மோட ப்ராப்ளமா இல்லை ஓவரியோட ப்ராப்ளமா இல்லை யூட்ரஸோட ப்ராப்ளமா இல்லை இது மூணும் நல்லா இருந்து அவங்களுக்கு இம்ப்ளான்டேஷனில் எதுவும் ப்ராப்ளமா. So only it depends on the individual how. So before going for the IVF they will work it out. So where their problem was, why they have not conceived for all these years. ஸோ அவங்களோட ரியல் ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குன்னு அதை ஹைலைட் பண்ணி தான் அவங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களது மேபி அந்த ஓவம் அந்த பிசிஓடி, அதனால வந்துட்டு உங்களை இப்போ உங்களுக்கு அந்த பிசிஓடிக்கு மருந்து கொடுத்து அந்த ஓவம் ஓவலேட் பண்ண வைக்கணும்னா கூட அந்த இதுக்கு வந்துட்டு அந்த பிசிஓடி தன்மை குறையணும். அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். மேரேஜ் தான் 11 months ஆச்சு எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி. ஸோ அந்த 11 months தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். நீங்கள் இந்த 1 இயருக்கு முன்னாலேயே நீங்கள் அதை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். நீங்கள் மேரேஜ் ஆனால் நெக்ஸ்ட் பிரச்சனை வரும்னு ஆன்டிசிபேட்டாக முன்னாலேயே உங்களோட பிசிஓடி அப்போவே ட்ரீட் பண்ணிடலாம். அந்த ட்ரை 1 இயர் பண்ணிட்டு தான் மேம் இருந்தேன். நிறைய அந்த ஹோமியோபதி, சித்தா, இங்கிலீஷ் மெடிசன் எல்லாமே. அது எனக்கு யூ சக்ஸஸ். டிட்ன்ட் மீட் த ரைட் டாக்டர் மேபி. யா திஸ் டைம் ஷூர். எல்லாம் வரப்போகுது சார். ஆமாம், ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டில் இப்போ அப்பா அம்மாவை விற்க போகிறாங்க. அதுதான் ஆக போகுது. இல்லை குழந்தைய விட்டுட்டு இல்லைன்னா கூடையில் வச்சு குழந்தைய விற்க போகிறோம். ஃபன்னியர் சைடு அமேசான்ல சீக்கிரம் வந்துருன்ற மாதிரி அது மாதிரி இ-காமர்ஸ்லயே. ஆமாம். Ma'am, I have a question. How good and safe is using a menstrual cup for ladies? ஃபஸ்ட்டு இட் நீட்ஸு உங்களுக்கான எஜுகேஷனு மென்ஸ்ட்ரல் கப். அப்புறம் அந்த பொறுமை இருக்கணும். ஹைஜீனிக்கலி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப் வெல். ஸோ யூ ஷுட் மெயின்டைன் அ வெரி குட் menstrual hygiene and a physical hygiene.
அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் யூஸ் மேபி ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் யூஸிங் யூ மைட் கெட் யூஸ் டு தட். பட் உங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டை விட டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் நிறையா வரலாம். Why, ma'am? Why is it not advisable? You know, I I don't won't, see anywhere. I don't say it is not advisable. I will advise as a doctor, but your peer pressure will not allow you. உங்கள் அம்மா விடுவாங்களா? உங்கள் அம்மா விடுவாங்களா? அப்படியா? She is also ready to use, but she is not aware of it. I am aware of it. I am Sir, ready to you, use, but I am just so we trying will to know. publish a paper. You first educate your mother. If she is willing, I have been telling, both but it was too late already. She got her why you menopause want to already. use? Why you want to use? Just to save money. First How? thing, How? because it doesn't need many sanitary napkins as I use. அந்த சானிட்டரி நாப்கின் தெரியுமா? எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். We have got a sanitary pad vending machine which is there in all government hospital. ஸோ டோன்ட் டெல் about it. ஸோ ஸ்விக்கி சொமேட்டோக்கு வீட்டில் செஞ்சு ஒரு உப்புமாவை உன்னால் சாப்பிட முடியாது. ஸ்விக்கி சொமேட்டோ கொடுக்குறான், அவன் எடுத்துகிட்டு வரவனுக்கு டிப்ஸ் 10 ரூபா கொடுக்குற, உன்னால் அந்த ஒரு சானிட்டரி பேடு வாங்கி வைக்க முடியாதா? It saves more time also. It gives me a tension-free life actually. Using a sanitary napkin, அது டிஸ்போஸ் பண்றது அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு. குப்பை வண்டிக்குள்ள போடுறதுக்குள்ள நான் அது படுற பாடு அப்பா. But coming to a menstrual cup, it is. By the way, what are you doing? You studying or you are working? I am housewife. You are a housewife. I was working, but now you have got children. Yes, I have a girl child, and that is the reason I'm asking when is the right அவ time. என்ன வயசு அந்த பாப்பாக்கு? She is just 2 years now. 2 years. After 8 years, you meet me and you tell me. After 8 years, you meet me and tell me what is your girl preferring to use. Okay, ma'am. இல்ல. See, we can tell, but where to go and educate, yeah? இன்னைக்கு at least we have come to the level. See, I remember me as a Foxy, of a member of our obstetric society. I have taken classes in government schools and in private schools about menstrual hygiene. இந்த கான்செப்டை கொண்டு வரவே இவ்வளோ நாள் ஆச்சு. When I started way down around 10 years before, sitting in a private practice in Anandhi, I asked questions when these adolescent girls come. How do you keep your pad? How many times you change? I was shocked to hear from a girl, நான் newspaper மடிச்சு வச்சுப்பேன்னு சொன்னான். See, அண்ணா நகரில் எனக்கு ஒரு ப்ரைவேட் கிளினிக்கு வர பேஷண்ட்டு is going to come from a well-off clinic, a well-off family da, who has come with the mother. Then I gave a scolding to the mother. See, up and down, now the alignment between the mother and the girl child is so bad. See, அப்பா வந்து ஏதோ காசு கொடுப்பா வாங்கி கொடுக்க, பட் அம்மா தான் பார்த்துக்கணும் இதை. நீ சானிட்டரி பேட் வைக்க போறியோ இல்லை துணி வைக்க சொல்லி கொடுக்க போறியோ, but you have not taken care. But that means the girl has got no freedom to interact with the mother. And poor thing tell to the mother that she needs to have a sanitary pad. இல்லையா? அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த பிள்ளை போய் ஏதோ வீட்டில் ஓரமாக இருக்கிற நியூஸ் பேப்பரை மடித்து வச்சுக்கிறான். And the mother was also shocked when I asked, and the girl told in front of the doctor that she is keeping only a newspaper. Leah, this is bad on our part. Then, but நடுவில் ரேஷன் கடையிலெல்லாம் கூட கொடுத்துருந்தா, but now we have got vending machines, we have got NGO organizations who also donate for the, and I think it can be kept even ஏர்போர்ட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய இடத்துல பப்ளிக் பிளேசஸில் இன்னும் வைக்கலாம். சார் இப்படி உங்களது ஏதோ ரோட்டரி மெம்பர் இல்லையா? யூ ஆர் ஃப்ரம் த லயன்ஸ் கிளப் இல்லை, பட் யூ வேர் தேர் ஒன்ஸ். யூ கேன் டெல் யுவர் ரோட்டரி கிளப்ஸ் டு டிஸ்பென்சிங் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு.
see நீங்கள் அந்த menstrual cup நீங்கள் வந்து வீட்டில் சேஃபாக வச்சுப்பீங்கப்பா, பட் எல்லாருக்கும் எஜுகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். But my question is, குழந்தைங்களுக்கும் அது அட்வைசபிளா இல்லை எந்த ஏஜ்லேருந்து அது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது மாதிரி? See, அந்த கப்ஸ் சைஸ் ஐ டோன்ட் சே இப்போ 6ஆம் கிளாஸில் வயசுக்கு வராங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் வெரி சேஃப் ஃபார் இது டு டெல் தட். நீ 12th ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணை கூட எனக்கு என்னமோ சொல்ல முடியும்னு தோணல. எனக்கு வேணால் ஒரு பிஎஸ்சி பேச்சுலர் டிகிரி ஒரு காலேஜ் லெவலில் மேபி வி கேன் ஸ்டார்ட் தட். அவங்களா ஒரு சொட்டு அந்த நாப்கின்ல பார்த்த உடனே அந்த பேடை நான் டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவேன், அடுத்த நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு 10 பேடு மாற்றுவேன்பா. வி கெட் கன்ஃபியூஸ். தட் மீன்ஸ் இஸ் ஷி ஹேவிங் அ ஹெவி மென்ஸ்ட்ரல் லாஸ்ன்னு கேட்டால் எனக்கு பிடிக்காது டாக்டர், எனக்கு அதில் பார்த்த உடனே நான் எடுத்து போட்டுருவேன், பார்த்தோன்னே எடுத்து போட்டுருவேன்னு. ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த சுத்த சுகாதாரிகளுக்கு திஸ் வில் பி அட்வைசபிள். ஆமாம், தேங்க்யூ. அதில் வந்து சிலது ஹெவி ஃப்ளோக்காக நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வருது மேம், அதில் மெடிசன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், அது சேஃபா மேம்? அது I always tell not to use those things. Sila things are cottony pads. The more and more they tell it is a dry feel, அப்படின்னா the more and more chemicals are there, and I have seen patients who have got chemical reactions for those things. Basic padsல அது இல்ல, நார்மலா 30 rupeesல இல்ல, 150 to I don't want to say the brands, but there are, the more it goes, அதுதான் எல்லாருமே நம்மளோட மனப்பான்மை தான் மாறி இருக்கு. என்னன்னா ஹெவி ஃப்ளோ, இப்போ வெளியில போறோம் ஒரு 4 hours தாங்கணும், ஹெவியா இருக்கும்போது அதுதான் போக வேண்டியதா இருக்கு, வேற வழி இல்ல. சரி, 4 ஹவர்ஸுக்கு வந்துட்டு என் பாத்ரூமே இல்லாத இடத்துக்கு போகிறோமா, ஹேண்ட்பேக்கே எடுத்துக்காம போகிறோமா? இடத்துல கிடைக்காதுல்ல மேம், வெளியில ஏதா போகிறதா இருந்தா அங்க போயிட்டு. But a basic toilet and restroom is there everywhere. Only thing you have to carry your own sanitary pad. ஆமாவா? அது ஒன்றும் இல்லை. See, dry feel நீங்கள் அப்போ வேணும்னா you will face the brunt of those chemical reactions there. I have seen so many persons having the chemical இது. நேச்சுரல் இதா கிடைக்குதுன்றாங்க, ஆனா அது வந்து லாங் டைம்க்கு யூஸ் பண்ண. நீங்க துணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, provided you keep it hygienically very good. You can use the same old cloth which your grandmother used, you can also use that, but you have to keep it in a very hygienic fashion. That is the thing. Thank you. டாக்டர், இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறோன்னா, யூ செட் வி ஹாவ் டு கிவ் மெனி மெடிகேஷன்ஸ், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடணும், ஹார்மோனல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆன் ரொட்டீன் பேசிஸில். ஸோ இஸ் இட் நெசசர்லி தட் த மதர் வுட் அவுட்வே, லைக் இன் அபவுட் ஒரு 5-10 இயர்ஸில் அவங்க வெயிட் கெயின் வந்து வில் ஷி ஐவிஎஃப்ல கேட்குறீங்களா? ஐவிஎஃப். ஸோ வெயிட் கெயின் எக்ஸசிவாக இருக்குமா? இது எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்குமா, இல்லை இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு? Prevention is always better than cure, but these might have got a side action of that. If you keep a good diet and exercise, maybe you can prevent that also. எவ்வளோ பேர் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் குழந்தை பிறந்து நல்லா தானே இருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் கெட் ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சி, film stars kuda, many of them, still they can have, everybody is not going for surrogacy. Still there are stars who have given birth for child, avangalamu they maintain. Again it comes to diet and exercise. We know it is going to have some side effect, konjam innum earlier implicate panikalam, anticipate, and we can implicate those things. Thank you. இப்போ இந்த கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸில் வந்து மெரினா இட்ஸ் widely spoken about these days and widely used rather than the copper T methods. So அதோட ஒரு can you just provide some information on that? See, the difference between copper T and Marina is the first action is same for both, like the copper T, but one thing, there copper acts as a material which prevents the implantation of the ovum, because
it causes some fibrosis reaction in the uterus, thereby impending the implantation. But whereas Merina is the progesterone, which is again a hormone. So on the side effects of progesterone irukunda. So first கொஞ்ச நாளைக்கு they will have a irregular bleeding, அதுக்கப்புறம் spotting, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் amenorrhea, அப்படி தான் step wise. But moreover, we don't advise Merina for a contraceptive purpose. We advise Merina for a treatment purpose, like small seedlings, small fibroids with menorrhagia, இல்லைன்னா menorrhagia இருக்கிறவங்கள. So we advise as a treatment purpose, even for the endometriosis like that, where a long-term progesterone is needed for treatment. So instead of taking it as a tablet or putting it as once in 3 months injection, we rather, if we keep it there inside, they can have it for 7 to 10 years. So the 5 old- years maximum they can have Merina. So the older method of copper tea is the best and Still widely it is preferred. the best. So in the government setup, immediately after delivery, குழந்தை பிறந்து within 10 minutes, immediately we are putting, or within 10 minutes after, once the placenta is removed and suture, postpartum IUCD, it acts in a bigger way. So that's the first point, to come in contact with the patient. So we start counseling from the antenatal period, and குழந்தை பிறந்த உடனேயே we get the signature and we insert the copper T, and like that when we are doing the cesarean section also, intra-cesarean copper T. So as we are doing the cesarean section also, we keep the copper T inside and we come out. So intra-cesarean also. Yeah. Thank you, doctor. Perimenopausal and the menstrual hot flushes, it's நிறைய பேர் அதில் வந்து சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Perimenopausal and menopause. Yeah, our place, only thing we cannot, we still, because of this humid climate, நம்ம இதுவா அதுவான்னு தெரியல, but still we suffer now. See, our part of the patient follow-up is very difficult. We don't practice actually on a bigger, large scale as a hormone replacement therapy. So hormone replacement therapy kudukanontu, and idu only fewer persons are educated, follow up ku varamatranga and idu. So hot flushes varuduna, still it is tolerable in our part of the country, and the night sweats are there, but avlo iduva illa. Whereas on the atrophic vaginitis and urethritis, urinary infection because of that, and itching, and it is there, and we have got the estrogen creams which can be applied locally. But in my practice, in the hot flushes ku avlo treatment ku vara vandu yarayum avlo paakala. ஏன்னா நம்மளதில் அந்த எதனால் வந்த ஸ்வெட்டிங்னு மேபி தே டோன்ட் நோ டு ஐடென்டிஃபை and தெரியல. வெரி ஃபியூ ஆர் எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸ் who come and tell correctly, இந்த டயத்துக்கு ஒண்டி எனக்கு வருது, அந்த மாதிரி ஒரு வேர்த்து விட்ட மாதிரி இருக்கு, தானா சரி பண்ணுது. Okay, doctor. Thank you. And does it, like how long does it last on the, to set in menopausal stage? Even first ஒரு 6 months after, mostly it is seen after the onset of menopause. Perimenopausal start பண்ணாலும், the more effect is there in the first 6 months with the onset of the menopause. Some people do exhibit that hot flushes. That is tolerable, but on the vaginitis, they have a complaint, the atrophic vaginitis. So நீங்க சொல்ற அந்த estrogen cream, is that something similar to the இப்போ widely advertised V-wash products மாதிரி? இல்ல, அந்த V-wash is antiseptic solution, where for the menstruation purpose we tell. We don't tell that in T-wash or V-wash எல்லாம் இந்த hot, இந்த atrophic vaginitis இல்ல. அந்த menstrual hygiene, அந்த pruritus,
when they get a urinary infection and a vaginal infection. For that we tell, but not for these menopausal things, we don't tell that. So it's safe to use those solutions or those I won't, products? I won't tell it as a regular use. Maybe on those 3 days when they are using the sanitary pads or something like that, I always give instruction for my patients only to use it in and around those menstrual time. Because they go to the schools, colleges and office where the water is not very good. We don't know when they clean the overhead tank and whether it is the stagnant water from the bucket it is taken for washing. So only in those times because during the menstrual time everything is open till the end. So I say I might recommend those things in tea wash at that time. Thank you, doctor. Any more questions? So we covered, I think, something to start with in the adolescent, அதுக்கப்புறம் reproductive age groupல அவங்க IVF அவங்க luckily she brought in something about menopausal and perimenopausal. Anything about, you can ask. For hernia in women, ma'am. என்னம்மா? Hernia in women. என்ன symptom இருக்கும்? ஹேர்னியானா இப்போ நீங்கள் அம்பலிக்கல் ஹேர்னியா தொப்புள்ள சுற்றி வர்றது, இருமனா அப்படி அந்த இது தொப்புள்ள இருந்து இப்படி குண்டா அப்படி தெரிகிற மாதிரி, நீங்கள் அப்புறம் அந்த கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ₹1 காயின் சைஸை விட ஒரு ஓட்டையாக அப்படி ஃபீல் பண்ணுறது. மற்றபடி இந்த கால் இடுக்கில் இன்குவைனல் ஹேர்னியா இரும்புனா அப்படி வெளியில் வரா மாதிரி, இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் இப்படி இன்னும் குறுக்கால இப்படி இப்படி நேர்கோட்டாக பண்ண இந்த ஆப்ரேஷன்னா இந்த வெர்டிக்கல் ஹர்னியாஸ் வரும். அதாவது இப்போ ஃபீல் பண்ணி தான் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுக்கு சிம்டம்னா நம்ம பெயின் இருக்கிறது அதை மாதிரி எல்லாம் இல்லை நீங்கள் அப்படி இரும்பனாலோ இல்லை மோஷனுக்கு போய் முக்கினாலோ அப்படி அந்த இடத்துல ஒரு வீக் ஸ்பாட் ஹர்னியானா என்ன ஒரு வீக் ஸ்பாட்லேருந்து உள்ள இருக்கிற மெயினாக குடல் வெளியில் வர்றது. ஸோ அந்த இடத்துல இப்படி வெளியில், ஸோ இந்த தொப்புளை சுற்றி ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு, சும்மா அதை நம்ம ஒரு கை போகிற அளவு தான் இருக்கும். அதுவே வந்து அந்த டிஃபெக்ட் கொஞ்சம் ₹1 சைஸ் காயின் சைஸ் அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு நல்லா இரும்பும் போது அந்த குடல் வெளியில் வந்துட்டு உள்ளே போகும். ஆனால் அது உள்ளே போச்சுன்னா பரவாயில்ல, போகாத அன்றைக்கு தான் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ அந்த அளவு பெருசு வந்துடுச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு பேசாமல் ஆப்ரேஷன் இது பண்ணணும்னு தான் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இல்லை இங்கே தொடை இடுக்கில் அங்கேயும் ஒரு வீக் ஸ்பாட் இருக்கு. ஸோ அங்கேயும் வந்து இரும்பும் போது அந்த குடல் வெளியில் வந்ததுன்னா அந்த ஹேர்னியா. அடுத்து இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணது மோஸ்ட்லி இந்த நேர்கோட்டை, இப்போ நிறைய ஆப்ரேஷன் யாரும் இப்படி நேராக இப்படி கிழிக்கிறது இல்லை, அது வழியாக வர்றது. இப்போ நிறைய ஆப்ரேஷன் இப்படி குறுக்கு அடியில் கீழே, அதில் ரொம்ப ரேராக தான் அந்த சைடுலேருந்து லேட்ரல் ஹர்னியாவாக வரும். Thank you, doctor. Any more questions? ஃபைப்ராய்டுன்றது வந்துட்டு நம்ம கர்ப்பப்பையோட இதில் வெளியிலையோ உள்ளேயோ வர்றது, அந்த கர்ப்பப்பையோட வால்னு சொல்கிற அந்த இதில் வர்றதுக்கு பேர் தான் ஃபைப்ராய்டு. அது ஒரு பட்டாணி சைஸ்லேருந்து ஒரு பம்புளி மாஸ் பழம் அளவுக்கு வரலும் இருக்குது. ஸோ சைஸு வயசு அது என்ன பண்ணுது, வெளிப்புறம் இருந்தால் பெருசாகிட்டே போனால் அது ப்ராப்ளம் பண்ணும். உள்புறத்தில் ஒரு பட்டாணி சைஸ்லேருந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அரை நெல்லிக்காவோ இல்லை முழு நெல்லிக்காய் அளவு ஆனால் கூட நிறையா உதரப்போக்கு இருக்கும். ஸோ உதரப்போக்குன்ற வரும்போது அப்போ அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். பட் அது யாருக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த எந்த வயசில் வந்திருக்கு, என்ன சிம்டம் கொடுக்குது, அதே மாதிரி குழந்தை உருவாக அது தடையாக இருக்கா, அந்த இடத்துல அந்த டியூப் பக்கம் இருந்து அந்த டியூப் உள்ள ஒரு அடப்பில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ அதுக்கு வைத்தியம் வந்து மருந்து மாத்திரையிலேருந்து சர்ஜரி இல்லை லேசர் மெத்தட் எல்லாமே இருக்குது.
எல்லா क्वेश्चनக்கும் ரொம்ப பொறுமையா ஆன்சர் பண்ணீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் a lot ma'am. Thank you. Just last question, ma'am. Like 40 years, that's a milestone for every women. So what is your advice and what is your care? ஏதாவது regular checkups பண்ணனும்னா என்னெல்லாம் அதை கவர் பண்ணணும்? ஒரு insight. So 40 years I say, as you tell, it is a very vital age. ஸோ அந்த 40 வயசு வந்த உடனே என்ன கேட்டால் இதுவரைக்கும் எந்த செக்கப்புமே பண்ணலைன்னா ஒரு ஃபுல் செக்கப், அதாவது ஒரு பிபி பார்க்கறது, ஒரு சுகர் லெவல், தைராய்டு லெவல், ஒரு பேசிக் அல்ட்ராசவுண்ட், அதுக்கப்புறம் ஒரு இசிஜி, அதுக்கப்புறம் பிபி இருந்து இதுன்னா எக்கோ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். அண்டு கர்ப்பப்பை வாய் அந்த புற்றுநோய் கண்டுபிடிக்க பேப்ஸ்மியர் அவசியம் பண்ணணும். How about mammogram பத்தி ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியும்? இல்லை மேமோகிராம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, மேமோகிராம் பண்ணுறாங்களா, பண்ணணுமா, எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணணும்? இப்போ பேப்ஸ்மியர் வந்து நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் 40 பண்ணணும்னா அதே மேமோகிராமே அதே டியூரேஷன். மேமோகிராம் அப்படி கிடையாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபார் ஹூம் யூ ஆர் டூயிங். இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வி ஹவ் காட் என்சிடி ப்ரோக்ராம், அதாவது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். எதுன்னா பிபி, சுகரு, இந்த கொலஸ்ட்ரால், ஜாஸ்தி கொலஸ்ட்ரால் வர்றது, அந்த கேன்சர் கண்டுபிடிப்பு. ஸோ அதில் வந்து மெயினாக கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் கண்டுபிடிப்பு. ஸோ இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கண்டுபிடிக்க பேப்ஸ்மியர் மாதிரி, மார்பக புற்றுநோய் கண்டுபிடிக்க முதல்ல பண்ணுறது மேமோகிராம். ஸோ இந்த மேமோகிராம் எக்ஸ்ரே மூலமாகவும் பண்ணலாம், சோனோ மேமோகிராம்னும் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸ்ரே சோனோ மேமோகிராம் ஃபஸ்ட்டு ரொட்டீனாக பண்ணிவிட்டு அது மோர் ஈஸி. அதுக்கப்புறம் அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம்னா அடுத்து எக்ஸ்ரே. அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வர எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே ஆஃப்டர் 30 இயர்ஸ் எல்லா லேடிஸ்க்குமே இந்த செக்கப் பண்ணும் போது செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் யூ ஷுட் டெல் எவ்ரி உமன். ஸோ 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் 30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரவங்க எல்லாருமே, ஈவன் பிஃபோர் தட் இஃப் தே ஹவ் காட் ஹை ரிஸ்க், அவங்க ஃபேமிலியில் யாருக்காவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்குது, இல்லை அவங்க அம்மாவுக்கு இருந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷனில் இருந்ததுன்னா இன்னும் தே நீட் ஸ்க்ரீனிங். பட் நவ் அக்கார்டிங் டு கவர்மெண்ட் திங், ஆஃப்டர் 30 இயர்ஸ் எவ்ரி விமென் ஷுட் ஹாவ் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். அதுக்குன்னு முறை இருக்குது. கண்ணாடி முன்னால் இருந்துட்டு இப்படி இப்படி பார்க்கக்கூடாது, இப்படி கையால் இப்படி உருட்டி உருட்டி பார்த்து ஏதாவது முட்டுன்னு அப்படி குண்டா தென்படுது, இல்லை அந்த நிப்பிள் காம்புலேருந்து ஏதாவது தண்ணியோ சீழோ ரத்தமோ வருதுன்னா தே ஷுட் பி அட்வைஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங். அந்த அடுத்த லெவல் டெஸ்டிங் தான் மேமோகிராம். ஸோ அது அல்ட்ராசவுண்டு மாதிரி இப்படி வச்சும் பார்க்கலாம். அதுக்குன்னு தனியாக மிஷின் இருக்குது, மேமோகிராம், எக்ஸ்ரே மேமோகிராம்னு பார்த்து. ஸோ தட் இஸ் பிகம் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங். ஸோ எவ்ரி நவ் ஆஃப்டர் 30 இயர்ஸ் இட் இஸ் அட்வைஸ். ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் நார்மல், once in 3 years or 5 years பண்ணால் போதும். அண்ட் அக்கார்டிங் டு த ரிஸ்க் வாட் தே ஆர் in the family historyயில் ரிஸ்க் இருக்கா, வேறு ஏதாவது ஃபேக்டர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அப்போ பார்க்கணும். பட் அதர்வைஸ் நாட் we are going to do every time very frequently, not like pap smear maybe. Okay, doctor. Thank you so much. Any questions? I request Subha to hand over a small memento. Oh, no formal. Dr. Anandhi. No, it was a wonderful session, madam. You have answered so many questions. Thanks a lot. Now I ask Subha to give the vote of thanks. The 1 week's program on vote of thanks. பொறுமையா கேட்கணும்.
Thank you, ma'am. Thank you so much. It was really nice on part of Dr. Anandhi, ma'am, to have answered our questions romba patienta, porummiya, cleara to every questions. Thank you so much. And to have you here on a Sunday afternoon, they just came return from Madurai, so taking time off to be part of our Women's Day Wellness Week camp. This is the last day today. So with this, our camp comes to a close. So I thank everyone in the opportunity. All good things have come to an end, and so is our Women's Day Wellness Week camp. So we have seen wonderful, we had wonderful speakers, eminent speakers for the last 6 days, including ma'am today. So who it has provided us with, they have enriched rather. அதாவது நார்மலாக நம்ம மனசில் இருக்கிற தோன்ற கேள்வி எல்லாத்தையுமே we were able to talk it out, and ரொம்ப பொறுமையாக ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து they have provided us with such a invaluable insights on women's health. Thank you so much. And I would like to thank all my invited wonderful lady doctors from day one. Dr. Vasanthi Vidyasagar ma'am, who she's an anesthetist. So she was in the inaugural session, and along with her the next day too was Dr. Manimegle madam, and then we had Dr. Meera Raghavan, robotic surgeon urogynecologist, then our own gynecologist, senior gynecologist of our locality, Dr. Nirmala madam. Then we had Dr. Geeta Lakshmi, who is an endocrinologist. Then we had my mother talking on stress and relaxation technique. Thanks to her, Mrs. Geeta Hariharan. Then in the dental field, we had Dr. Revati from Nungambakam. She is a pedodontist who spoke on women and oral care to child and women. Then on day 5, we had Dr. Subiksha, who spoke on, she's an orthodontist. அவங்க வந்து cleft lip and palate பற்றி ரொம்ப அழகாக clear explanations were given. Then we had our physiotherapist friends, Ms. Ramya and Jeffy, who have, அதாவது ரொம்ப wonderful-ஆக they gave a presentation rather. It was a demonstration on low back pain and how to combat osteoporosis postpartum. And then we had our food and Dr. Kripa Raghavan connecting us from Boston. She talked about women health and nutrition. Romba alaga excellent presentation, taking all the way time off to coordinate with us. Then we had on yesterday, ma'am, today we have Dr. Anandhi. So thank you all. Thank you once again for taking time off. அதுதான் முக்கியம். From the hectic schedule நம்ம ஒரு நிமிஷம் இங்கே வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கேட்கணும்னு நினைக்கும் போதே we think about so many things. நம்மளால் முடியுமா, இந்த டைமில் வேறு ஏதாவது பண்ணுவோம். அதாவது வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறது, வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷனை கேட்கறதுக்கு வர்றதுக்கே வந்து we take time. அது வந்து கொடுக்குற இந்த eminent doctors, அவங்களுக்கு our heartfelt gratitude and thanks to them. Yes, on the whole, எங்களோட ரெகுலர் இந்த கேம்பில் வந்து we had health diagnostic health checkups, and ultrasonogram was taken care by IVR scans, Dr. Venkatraman and avanga wife Dr. Kokila madam. So thanks to them. So இது எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக for the whole 7 days we had with us Dr. Padmavati Srinivasan ma'am. She couldn't make it today. So thanks to her, because avanga daily vandi she consented to do consultations at free of cost along with pap smear testing. She did that. Thanks to madam for her wonderful support. So on the whole, this journey, see what we want to do is to create, our motto is to create awareness about health and health related information, and the right information should reach the people.
அதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு நிறைய இப்போ கூகுள் பண்ணால் யூடியூப் பண்ணால் எல்லா விஷயமும் வருது. அது எது கரெக்டு தப்பு அந்த மைண்ட் செட் இருக்குது. ஸோ இதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் திஸ் இஸ் அவர் கோல் அண்ட் our motto. ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் we will be doing many more such programs. So I thank God for இந்த ஒரு ஸ்மால் ஐடியாவை ஸ்ப்ரவுட் பண்ணதுக்கு I should thank God and Almighty who I just take it one step forward. He was with us to completely, he took care of this show. And then all the more I thank my family, my daughter, my parents, furthermore Director Dr K Hariharan 𝐾𝐞𝐧𝐭 Nursing Home, because our இதுக்கு ஒத்துக்கலனா இந்த no, this could have never happened, because when I went and proposed this, இது பண்ணலாம் நம்ம women's day க்கு, you know, it should be something really nice and good to the public அப்படின்ற போது, then without any hesitation take it forward, அவ்வளவுதான். So really I thank him and my mother. And then I'll fail if I don't mention my support staff, our clinical staff and my non-clinical staff of 𝐾𝐽 Nursing Home and Smile Care. அவங்க அந்த செவிலியர்கள்ன்ற ஆஸ்பெக்டை பற்றி நிர்மலா மேடம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் தே ஆர், ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட பேக் போனாக இருந்து எல்லாத்தையுமே ரன் பண்ண, நாட் ஜஸ்ட் த டாக்டர்ஸ். ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் டெஸ்க் டு மை ஸ்டாஃப் அண்ட் மை நான் கிளினிக்கல் ஸ்டாஃப், எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் கூட துணை இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ தூரம் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நல்லபடியாக இந்த ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. And then to all people, not to name, there are too many people who has been behind us in conducting this camp, right from our media person, right from and the food that was provided, which was given by Sri Sai Shankara Catering. Ena particular Nethi, we had our yoga camp yesterday, one day yoga camp by yoga therapist Parthiban sir, from 7 a.m. to 5 p.m. one day workshop. So one of the participants வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இவ்வளோ ஹெல்த்தி ஸ்நாக்கிங் நாங்கள் எங்கேயுமே சாப்பிட்டதில்லை, பிகாஸ் அவங்க they are given beverages, snacks, lunch எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணோம். So all through this week I thank our caterer who did a wonderful இது, அவங்க பசி ஆற்றணும், நல்லபடியாக பசி ஆற்றணும், அப்போ தான் மனசு நிறைஞ்சு போகுன்றதை ரொம்ப அழகாக அது அமைஞ்சுது. Then the whole program would not have been possible without Dr. Aravind Bharani's help, because we can plan something, but at the end product varanona, it has to go through several steps. So the digital support and the planning, back-to-back YouTube uploading, any time of the day, even the middle of the night, he was through and through helping us, helping me, the hospital. Thank you so much, Dr. Aravind. So may all God, I mean, you come out successfully in this, in your career. Thank you so much. So I think I have included everyone. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யாரையாவது நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன்னா என்னை மன்னிக்கவும். I thank everyone. Thank you so much. And to all the beneficiaries, they are my patients, our public, our Crompet people who are there, and our constant supporters and our visitors, our senior Sai Samiti members. அவங்க டெய்லி ரொம்ப ரொட்டீனாக வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் பார்த்து, ஐ திங்க் தே எவ்ரிவன் எல்லாருமே பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்கன்னு நம்புகிறோம். ஸோ ஐ விஷ் எவ்ரிவன் ஹியர் இங்கே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை, உங்கள் ஃபீட்பேக்கை தவறாமல் கொஞ்சம் you should note it down in the diary. And to my YouTube viewers, I request you to share your valuable feedback and comments so that this will help us do in the near future, and more camps and more such programs are to come. Thank you all. Thank you once again. I request Dr. Anandhi to hand over a small present to Dr. Aravind.
And also, initially when she said she is going to organize, I said, யாரும் வரமாட்டான் சும்மா அவன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதேன்னு. பட் she said 44 வருஷமா இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்க, ஒரு கேம்ப் பண்ணியிருக்கியா நீ? எப்பவுமே நோ இனிஷியேட்டிவ், நோ ப்ரோஆக்டிவ், திஸ் திங் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன். நான் நிம்மதியாக கேஸ் பார்ப்பேன், தூங்குவேன். பட் ஷீ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஷி ஹஸ் ப்ரூவ்ட் தட் ஷீ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Wonderful, great. You have a bright future and wish you many, many more similar things. Now I will be behind you. I will give a small memento for that. This inspiration of doing. What made her do this? Maybe because the daddy didn't do anything, maybe. Adanalada, I think she got inspired to do this. Very, very good. And please keep it up. So you can take one pediatric camp also. So I am handing over the pediatrician to you. Amma. So we will make it up for the next event. So I hand over our pediatrician to you.